হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ড্রয়িং ক্লাসরুম। তো দেখো আজকে নিয়ে এসেছি নাম্বার 10, আর তার সাথে রয়েছে কিন্তু 10টা বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স। এখানে রয়েছে 10 ফ্লাওয়ার্স, আর তার সাথে ঠিক কাউন্ট করে দেখো তোমরা, এখানে 10টাই ফ্লাওয়ার্স রয়েছে। তো নাম্বার 10কেও কালার করবো, আর এই 10টা কালারকেও কিন্তু 10টা ফ্লাওয়ার্সকেও খুব সুন্দর করে কিন্তু কালার করবো। তো চলো আর দেরি না করে কী কী কালার সিলেক্ট করেছি সেটা আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। কালার করবো নাম্বার 10-এর এই জিরোটা কালার করার জন্য আমার কাছে ফার্স্ট কালার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বেবি ব্লু। এই যে বেবি ব্লু, তো আমি এখন ইউজ করছি বেবি ব্লু কালার। জিরো কালার করার ডান। তো যেহেতু আমি জিরোকে বেবি ব্লু কালার ইউজ করেছি, তার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্লাওয়ারের এই মিডল পোর্শনগুলো কিন্তু আমি এই বেবি ব্লু কালারটাই ইউজ করবো। তো বেবি ব্লু দিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্লাওয়ারের মিডল আমি কালার করে দিচ্ছি।
চলো, আই থিঙ্ক তোমাদের আজকের কালারিং ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। পাশে থেকো, ভালো থেকো, আর নিজের আপন